ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ 30 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Good morning, sir. Yeah, I'm very happy to take the second session on DCET 2023. The topic again, personal safety measures in that fire and safety. This is one of the very interesting and all the branches. It is a multidisciplinary topic actually. Everyone must know fire and safety. It is not that pertaining to some certain branches or have to study. No, it is not like that. It is a general knowledge and common sense. Common sense is not common for everyone, but it is very important to everyone. If we use our common sense, we can come out of so many issues. So let's take up this topic today, that is personal safety, in that fire and safety. You might have seen fire and safety uh, topics or fire and safety instruments in most of the buildings or institutes or industries or malls, theaters, and all. Very important thing here is to fight against the fire, the risk of fire. We will see in today's topic, we are going to see uh, discussion. These are the topic we are going to make the discussion today. Fire safety, causes and precautionary activities, use of appropriate fire extinguishers on different types of fires, demonstrate rescue techniques applied during fire hazard, correct method to move injured people during the emergency, inform relevant authority about any abnormal situation. This is a topic which is mentioned in your syllabus for the examination. So I'm going to cover first, as usual. First, I'm going to give you brief theory about it, then followed by 10 multiple choice questions like previous session that we are going to discuss. Okay. I think I'm audible to you clearly, right? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. In between, you can ask questions if you have any questions. Any queries you can ask. Don't hesitate. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮುಜುಗರ ಬೇಡ, ನೇರ ಕೇಳಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್? ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಫೈರ್? Fire is the visible effect of the process of combustion, a special type of chemical reaction. This is what very technical definition for a fire. ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಉರಿಯುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ technically we can define like this: fire is the visible effect of the process of combustion. It is a special type of chemical reaction. So if you want to have a fire, what you need to have? It occurs between oxygen in the air and some sort of fuel. The products from the chemical reaction are completely different from the starting material. The meaning is, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಭಸ್ಮವೇ. ಸೊ ಭಸ್ಮದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಅದು ಭಸ್ಮ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ about what is a fire and what is the effect of fire. Now
Usually, the fire occurs with the three basic things. We call it as a simple fire triangle. The fire triangle is a simple model used to understand the ingredients necessary for most of the fires. So, if you want to get a fire, you need to have a fuel, you need to have a heat, and in order to support the fire, you need to have oxygen. Therefore, there are three things should be there. So, triangle illustrates here a fire which requires three basic elements. One is heat to reach the ignition temperature. Second one is fuel or combustible material to feed the fire. Third one is oxygen to sustain the combustion. ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಒಲೆ ಉರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಫೈರ್. Together, they produce a chemical reaction that is fire. Heat, fuel, and oxygen together produce one chemical reaction that is called a fire. The fire is prevented or extinguished by removing any one of the three elements. ಈ ಮೂರು ಎಲೆಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನಿವೆ, ಹೀಟ್, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಟ್ ಆದರೂ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆ, ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ದ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದಿ ಫೈರ್, it's very simple. You have to remove any one of them. You have to cut any one of these three elements. A fire naturally occurs when the elements are combined in the right mixture. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫೈರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. This is most important in any type of fire. Okay. Next, how do we classify the fire? Fire can be classified in different manners. Fire classifications are: first one, fires classified according to the type of fire that is burning. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ, ವಿವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು, so we call it as classification. Basically, what type of material is on fire? That is paper, grease, electrical equipment, etc. So based on that, we will classify it. One thing. Second thing, it is very important to understand the four different fire or fuel sources of classifications. Understanding this will allow you to correctly use the right fire extinguishers. There are four types of four different type of fire or fuel source classifications. Fire classification we say or fuel classification we say. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸುವಂಥ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಶಮಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಗ್ನಿ ಶಮನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if you are to use the wrong type of fire extinguisher on the wrong class of fire, you may or may not be able to control or even extinguish the fire. ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಫೈರ್ ಅದು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Fuel can be classified into different manner. You can able to see here class A, class B, class C, class D and class K. In class A, we have ordinary combustible material like wood, paper, cotton, cloth, ತರಗೆಲೆ ಎಲ್ಲ, ಏನು ಮಡಲು ತರಗೆಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಉರಿಯುವಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉರಿಯುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ, flammable liquids like grease, oil, paints,
Solvents is not like nothing but turpentine and all those things which will evaporate quickly. Those are all called flammable liquids. So that comes under class B. Class C, live electrical equipments, which are called class C. Electrical panel, motor, wiring, windings, all these comes under class C category. Class D is the combustible metals like aluminum, magnesium, some of the metals which are combustible in nature. So those are comes under class D. Class K are commercial cooking equipments like cooking oil, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಯಿಲ್, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಕಡಲೆ ಎಣ್ಣೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅವುಗಳು, ಎನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ತುಪ್ಪ, ವನಸ್ಪತಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, all the seed oils, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ. So all these comes under class K. So fuel can be classified into four types. One is class A, class B, class C, class D, and class K. I think this is important. Go through this, observe this for 30 seconds. Just observe all the things because this is required for further question and answer sessions. Just observe it for 30 seconds. Go through each this one, each items, and if you want to add, you can add some more. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಯುವರ್ coordinator will going to uh, share this information to you. Okay, fine. I think all of you observed now. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇನು ಐಟಮ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fuel classification. More fire extinguishers will have a picture label telling you which types of fires the extinguishers is designed to fight. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ಸ್. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾದದ್ದು, ಕಾಟನ್ ಇಂದಾದದ್ದು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಉಳಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಫೈರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಓನ್ಲಿ. Fuel and fire classifications are almost all the one and the same, but here classification we will make more. Which are all the items catches the fire and how we can classify it. Okay, adu nimmu short form of classification. This is the elaborated form. In this class A, you can have the symbol also. You can able to see fire class symbol, which combustible, what is the feature, examples, and extinguishing agent. ಯಾವುದರಿಂದ ನಂದಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಅದರ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು. ವುಡ್, ಪೇಪರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್, ವುಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ನಂದಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವಿವೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್, ಫೋಮ್, ABC ಪೌಡರ್,
AFF Novi Tech trademark. They have say 1230. That is their product. Okay. Next, class B. Class B liquids. Generally, when liquids, you can able to see liquid is fire is catched for these flammable liquids. You are going to find the flames, oil, gasoline, like that, fat. So those are the examples. For this, if you want to extinguish or quench the fire, you need to have foam, carbon dioxide, ABC or BC powder. Class C, here gases, flames like butane, propane, natural gas, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು, CO2, carbon dioxide, BC powder, ABC powder can be used. Next, D, classification class D. Here we have combustible metal, glow and flames. You can observe magnesium, aluminum, sodium, all those are the examples for it. Dry powder type. Dry powder we have to use for quench or ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. E, class E type. Here is electrical, liquid, solid substances and all, glow and flames. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಗೆಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಫ್ಲೇಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಲೇಮು ಇದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. Generally plastics, examples. Non-conductive extinguishing agents we have to use. Next, class F. Here we have oils and fats, flames, cooking oils, frying fat, all those things. Specific extinguishing agent we have to use. So these are the fire classification, and previous one what we have seen is the fuel classification. Fuel classification is the brief classification of the same. Fire classification what I have shown here is the expanded version of the previous one. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯವೇ ಇದು, ವಿಷಯ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್? Yes, sir. Okay. Next, we have seen the classification of fire. Now, we are going to see how to extinguish it. How to extinguish, or what are the types of fire extinguishers available. There are different types of fire extinguishers are designed to fight different classes of fires. There are various types of fire extinguishers you can see. For example, if you go to this one, what is that? A cinema hall or movie hall, movie theater, you can able to see. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮರಳು ತುಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮರಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಂದಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೆಂಕಿ. ಹಾಗೆ there are different type of fire extinguishers we have. The three most common types of fire extinguishers are, first one is water. ನೀರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಂದಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೆಂಕಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ. ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. Second one is carbon dioxide, that is class BC. And the third one is a dry chemical. This is ABC, BC and DC classes. Fourth one is wet chemical for class K. So there are four types you can able to see. Most common types of fire extinguishers are carbon dioxide, dry chemical and wet chemical, three types, plus water. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್?
ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀರು ಹೊಡೆದು ನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪೈಪ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್. We can have a cylinder, water cylinder with the pressure 2.5 gallon water at 150 to 175 psi pressure. Up to 1 minute discharge time we have to use. It is used for wood, paper, like that, class A fire. Water can be used for class A fires only. Has pressure gauge to allow visual capacity check, 30 to 40 feet maximum effective range, and extinguishers by cooling burning material below the ignition point. ಇದು ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ಹೀಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈರ್. Heat, this fire extinguisher takes away, water fire extinguisher takes away the heat. In the fire triangle we have three things: oxygen, heat and fuel. In that, heat element is taken out. Next, carbon dioxide. It's used for class B or class C fires. Class B or class C fires. Carbon dioxide gas at 150 to 200 psi pressure is used. Has no pressure gauge in it. Capacity is verified by weight. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಬೈ ಸ್ಮೂಥರಿಂಗ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಟ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Effectiveness decreases as the temperature of burning material increases. Sorry for the disturbance. Next, we will see next fire extinguisher type is multi-purpose dry chemical type. Multi-purpose dry chemical type. In this, it can be used for all class A, B or C fires. On campus, mostly class ABC. 2.5 to 20 libs dry chemicals are used. Pressurized at 50 to 200 psi. Nitrogen gas. So has pressure gauge to allow visual capacity to check. 5 to 20 feet maximum effective range. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ 5 ಫೀಟ್ ದೂರದಿಂದ 20 ಫೀಟ್ ದೂರದವರೆಗೆ ನಾವು ನಿಂತು ಹೊಡಿಬಹುದು. ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಬೈ ಸ್ಮೂಥರಿಂಗ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಂದಿಸ್ತದೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು. ದಿಸ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಂಕಿ ನಂತದೆ. ಇನ್ ದ ಫೈರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, any one of them is cut, we can able to quench the fire. Next comes wet chemical. Wet chemical, this is used for class K fires. This is used for class K fires. Cooking materials, 1.5 gallon of stored pressure PRX wet chemical extinguishing agent is used here. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಫೋಮ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫೈರ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಇಗ್ನೈಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಫೋಮ್ ನೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನೊರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೂಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ.
ಸೊ ಈ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು. Here is the different types of fire extinguishers and its uses in single thing you can able to see. Wet chemical, CO2, carbon dioxide, foam, dry powder, water, and again wet chemical. There are two. So this is about the types of fire extinguishers. Now, ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ, ಏನೇನಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಪ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂದಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಲಿವರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್, discharge locking pin and seal, then discharge hose and discharge nozzle, discharge orifice. ಆರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡಾಟಾ ಪ್ಲೇಟ್, ಬಾಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನಾಟಮಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ fire extinguisher. Now, how to use a fire extinguisher? Fire extinguisher ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ? To this, what you have to do is very easy method to remember acronym when using an extinguisher. Fire extinguisher ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ ದ ಪಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಮ್ ದ ನಾಸಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ತಿರುಗಿಸಿ, ಸ್ವೀಪ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಿಂದ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸಿ ಅಕ್ರಾನೈಮ್ ವೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಯಾವುದೇ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ ಇದು. ಪಾಸ್, ಪುಲ್ ದ ಪಿನ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿನ್ ಇದೆ, ಆ ಪಿನ್ನನ್ನು, ಅದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ ಪಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ದ ಪಿನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಲ್ ದ ಪಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಮ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್. ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗುರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಉರಿಯುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಿಟ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇಫ್ ಯು ಏಮ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ರೈಟ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ವೀಸ್. Squeezing the handle opens the valve that releases the pressurized extinguish agent. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್, ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿದಾಗ ಚುಸ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಚುಸ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ದೆನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಫೈರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಂದುವ ಹಾಗೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ 6 ರಿಂದ 8 ಫೀಟ್, 6 to 8 ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಬೆಂಕಿ ಯಾವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಒನ್ಸ್ ದ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಔಟ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಐ ಆನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ರೀಇಗ್ನೈಟ್ಸ್.
ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ಸಲ ನಂದಿತ್ತು, ನಂದಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೀದಾ ಎದ್ದು ಬರುವುದಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ನಂದಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫೈರ್ extinguisher. Next, we will see guidelines for fighting fires. What are the guidelines we have to use? Fire can be very dangerous, and you should always be certain that you will not endanger yourself or others when attempting put out a fire. ಬೆಂಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕಗೊಳಗಾಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಟು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಕೂಡ್ದು. ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಫೈರ್ ಅಲ್ರಾಮನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಫೈರ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಫೈ ದ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಯುಪೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕರೆಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೈರ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ ದ ಫೈರ್, ಕೀಪ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ABC extinguisher, there may be something in the fire that is going to explode or produce toxic fumes. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ABC ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಟೈಪು ಸಿಡಿದೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ಫ್ಯೂಮ್ಸನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ಬೋದು, ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸೂಸುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ದ ಫೈರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದು ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. The time to use a fire extinguisher is at the beginning stages of the fire. ಬೆಂಕಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡನ್ನೇ ಕರಿಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಫೈರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇವಾಕ್ಯುವೇಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿಯು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನಲ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ position yourself in an exit means of escape at your back before you attempt use of fire extinguisher. ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ malfunctions or something unexpected happens, you need to able to get out quickly. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪಿನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. What are all the rescue techniques we are going to make? First one, provide adequate means of escape. Provide adequate means of escape. The first rule of fire management requires sufficient escape routes out of the building in accordance with its scale and occupancy.
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಡಕ್ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಫೈರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸರಿಯಾದಿರಬೇಕು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ಸ್. ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇನಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಟ್, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಾರಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಸೈನ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೈರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ such as smoke and heat detectors are mandatory elements in the international building codes and particularly useful in spotting fires during times when occupancy in the building is low. Automatic firing alarm system ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸ್ಮೋಕ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕ್ವೆಂಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಚೆಕ್ ದೆಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದರ ಪಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗ್ತದ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು 10-15 ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೈರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫೈರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಒನ್, ಯೂಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ, ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಆರ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಡ್, ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೈಲಿ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿದು ಡೇಂಜರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ಕ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ. Access safety. Fire departments, for a nominal fee, will independently assess your building's level of fire safety. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಡ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಡ್ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆದರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ got injured with this fire, what to do? The first aid for the burn injuries. What are the things we have to make? First one is protect your own safety at all times. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್, ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಕೋಲ್ಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 minutes. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ನ ಬರ್ನ್ಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ 20 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ತಣ್ಣೀರನ್ನು, ತಂಪು ನೀರನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಟ್ 2 clothes ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಎವ್ರಿ 2 minutes. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಕೀಪ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್. ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಐಸ್, ಬಟರ್, ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾವುದೇ ಬಟರ್, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕ್ರೀಮ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರ್ನಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿದ್ದು ಇದಾದ ನಂತರವೇ, ಶಮಿಸಿದ ನಂತರವೇ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ರಿಮೂವ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದಿ ಬರ್ನ್. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಯಿತು, ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾದಾಗ ಅದು ಆ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಭರಣಗಳಿದ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ ಪೀಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೀಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೀಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬರ್ನ್ ಬಿಗರ್ ದ್ಯಾನ್ 20 cent ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಗಾಯ, ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು
20 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೀಕ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ attention. These are all the first aid for burn injuries. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಾಯಗಳಾಯಿತು, ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು injured person from or the victim ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಎತ್ತಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Sir. Yes, sir. Okay. So no much theory. All these things, most of the things you know it. That's why only brushing up of the points we have done here in the fire and safety. So now we will directly move on to the multiple choice questions. There are 10 questions we are going to make. Are you ready for it? Yes, sir. So in today's class, we have discussed about the topics. Quickly, I'll summarize and then we will move on to the this one. What is that? Multiple choice question. Fire and safety, causes and precautionary activities, use of appropriate fire extinguishers, demonstrate rescue techniques, correct method to move injured people, and informing to the relevant authority. These are the topics. Small topic. Actually, this is very small topic which we have in your syllabus, and very important topic also. This is very much important. So we discussed what is fire triangle, and what is the classification of fire, what is the fuel classifications, then what are the different types of fire extinguishers we have. Afterwards, we discussed the body of the or anatomy of the fire extinguishers, how to use it, how to use a fire extinguisher, then what are the guidelines for fighting the fire, and rescue techniques, how to rescue the people, then how to make the first aid for the burns. These are the things we discussed in today's class. Now let us go for the multiple choice question. The first question is on your screen. You can answer for the first question. D. Fire can be reduced by removing. D. Any one Any of the above. Any one of the above. D. Read the question and D, sir. okay, All of above. okay. Yes, it is not D. D bit you can read any one of the above, not the all of the above. ಮೂರನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಕ್ವೆಂಚ್ ಹೊಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್. Question number 2. Which of the following is used to extinguish the fire? Water. all of the above, sir. D. Answer is D. D.
All the above. Yes, sir. Water can be used, foam can be used, chemical can be used, and all the that means all the above we can use depending upon the type of fire. Okay. Next, the question is there on the screen. You can see a fire that spreads rapidly through a diffuse fuel such as dust, gas, or the vapors of an ignitable liquid without the production of damaging pressure is called dash. Answer B, sir. D. Flash fire, Boiling liquid expanding vapor. flame, flashover, all of the above. Answer B. Answer. See, read the question carefully. Think and answer. Answer A. Flash fire. A fire that spreads rapidly through a diffuse fuel, such as dust, dust ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧೂಳು, gas, or the vapors, vapors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ vapors of an ignitable liquid without the production of damaging pressure is called dash. Is it flash fire, boiling liquid expanding vapor explosion, flashover, all the above? All of the above. ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. Flash fire. ಫ್ಲಾಶ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲ. Answer B, sir. Believe. Boiling liquid, expanding vapor. No, no. The answer is Option C. C. Option C is the answer. We call it Wow. as flashover. We call it as flashover. Answer is C. Okay. Question number 3. The answer is C. Flashover. Question number 4. Material with dash specific heat will heat up more rapidly in fire conditions. Material with dash High. specific heat will heat up Option B. more rapidly in B, sir. fire conditions. B. Low, high, low or high, none of the above. High. Sir, none ಸುಮ್ಮನೆ of the above, ಆನ್ಸರ್ sir. ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Answer B. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Option A. Option D, sir. Low specific. Option B. What do you mean by specific heat? We don't know the specific heat, sir. That's why we are You are, suggesting yeah, low. yes, exactly. Since you don't know what is the meaning of specific heat, you are beating around the bush. ಅದಿರ್ಬೋದು ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ವಸ್ತು What is ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸರ್. See the screen. There you can able to see the definition of a specific heat. Specific heat ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Specific heat is the quantity of heat required to rise the temperature of 1 gram of a substance by 1 Celsius degree. Specific heat ಅಂದ್ರೆ it is the quantity of the heat required to rise the temperature of 1 gram of substance by 1 Celsius degree. So, specific Answer heat is C. ಯಾವುದು? C, sir. C, sir. Low or high? None of the No, it's wrong. ಹೈಯೇ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ,
Option A low. ತಪ್ಪು. ಲೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಲೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೂಡಲೇ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಆಗೋದು ಬೇಗ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ರೇಟ್ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲೋ. ಲೋ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಹಾ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, combustible solids with a specific surface of more than 20 square centimeter per gram is termed as. Combustible solids with specific surface of more than 20 square centimeter per gram is termed as tinder, kindling, bulk fuel, all of the above. Answer C. Bulk fuel. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ combustible solids with specific surface of more than 20 square centimeter per gram is termed as Tinder. So Tinder. answer is tinder. Answer is tinder. A is the answer. Tinder is the answer. Okay, let's go for the next question. The phases of burning or combustion is depend on dash. The phases of burning or combustion depend on dash. First one, the amount of time the fire has burned. Second one, the ventilation characteristics of the confining structure. Third one, the amount and type of combustible present. Fourth one, all of the above. Option B. Option C, sir. Option C. Option D, sir. All of the The above, sir. The phases of burning by combustion depends on. Option B. All of the above. Option D, sir. Option D is the correct answer. ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. Next question, seventh question. This is a very common sense actually. 100 meter. All static water tanks for firefighting shall normally be located within dash of the risk to be protected. 100 meter. 60 meters, 100 meter, 120 meter, 150 meters. 100 meter, sir. Option B. ಯಾಕೆ 60 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ? Too near. Option B. 100 meter. Option B, 100 meter is the correct answer. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 100 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಉದ್ದ? 100 meter. 100 meters. ಸೊ
100 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. Fine. Let's go for the next question. Shall we go for the next question? Yes. Flammable liquids having flash point 23 degrees centigrade and above but below 65 degrees centigrade is dash liquid. Class A, Class Class C. B, Class C, none of the above. ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ? Class B, sir. 23 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಅಥವಾ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್? ಅದಿತಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Option B, Class B. Class B is the correct answer. It's a Class B liquid. Class B. Okay, fine. Actually, Okay. Next question. Industrial safety management is concerned with dash hazards from the industries, reducing, controlling, All of the eliminating, above. all all of of the this. All of the Option D. all of the Option D, all of the above. reducing the hazards, controlling the hazards, eliminating the hazards. All. sorry, sir. Yes, Controlling, sir. controlling. Option D. Controlling, sir. ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೇಫ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ Reducing hazards in the industry. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್. All the above. Answer is all the above. Question number, this one. Option number D. Option is D. The last question. You can see. A dash is the number of square feet of floor area required per occupant. The dash is the number of square feet of the floor area required per occupant. Exit capacity, exit discharge, occupant load, travel distance. Exist capacity. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ Yes, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. sir. Option C, sir. A. Occupied load. Option C, sir. Option C. ಆಪ್ಷನ್ Option C. ಯಾಕೆ? Option C. The occupant load is the number of square feet of floor area required per occupant. So answer is C. Okay. Have you understood this? Yes, sir. Okay.
That's all for today's discussion. I'm winding up now itself. I think you got some of the information in this presentation. Okay, thank you. If you want to contact me, uh, you can contact, you can mail your queries or doubts, which is already, email ID is already given in the first slide. You can see my email ID is mandyavedu@sdmit.in. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.